ఈ అసలు ఆ ఎర్రర్ ఏంటి ఫస్ట్? అంటే పోస్టింగ్ కావడం లేదు, ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ కావడం లేదు. పేమెంట్ కావడం లేదు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ 1,26,000 రూపీస్ పేమెంట్ అవ్వట్లేదు, అంతే కదా? ఇది $1,500. ఓకే, ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి ఆ ఇన్వాయిస్ ఏంటి? డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 522 FB03 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళు. FB03 522 డాక్యుమెంట్ నెంబర్ తీసుకో. కంపెనీ కోడ్ నీది కాదు, అది SRK1. ఇది వేరే ప్రాక్టీస్. $1,500. Okay, right. Give slash and go to the transaction code F-53. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకో నీకు కావాల్సిన ఇన్వాయిస్. go to the process, go to the save button. SBI Bank open है. Process open items. Save je. Exchange rate different accounts are incomplete account 100,500 currency in USD. Go to the transaction code OBA1. Maybe reconciliation lo company code currency INR ni base చేసుకొని బేసిక్ గా ఏంటంటే మీరు ఏ రివాల్యుయేషన్ చేసినా కానీ INR ని బేస్ చేసుకొని రివాల్యుయేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఏ కరెన్సీ ఇచ్చినా కంపెనీ కోడ్కి అర్థం కాదు. అంటే ఇన్వాయిస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీరు ఏదైతే ఇస్తారో వెండర్కి, కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ వచ్చేసి INR, నెక్స్ట్ కరెన్సీ మీకు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? బేసిక్గా డబుల్ క్లిక్ ఆన్ KDF, వెండర్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఎక్కడో కరెన్సీ అసైన్ అయిందంట, అది అర్థం కావట్లేదు. ఒకసారి వాల్యుయేషన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళండి. గివ్ ద వాల్యుయేషన్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఈ 100,500 ఓపెన్ చేయండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. వన్ స్టెప్ బ్యాక్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్లో చేయండి. యూజ్ స్లాష్. Once again, come back to the transaction code OBM. KDF open చేయండి. KDF. Continue. ఇక్కడేం లేవు కదా. Do one thing. Go to the new address. GL account 100,500 వచ్చేయండి. ఒకటి బేసిక్ కరెన్సీ లెవెల్లో వస్తుంది,
ఇంకొకటి ఎంట్రీ లేకపోయినా కానీ వస్తుంది. Rajesh, what about Somu? సోము ఫోన్ చేయాలి సార్ ఒకసారి చేయండి. సార్. ఇదిగోండి యుఎస్డి కరెన్సీని మీరు అసైన్ చేయకూడదు, అది ప్రాబ్లం అక్కడ. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBA1 ఎంటర్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ KDF. కంటిన్యూ. USD సరే, ఈ ఎంట్రీ డిలీట్ చేసి జస్ట్ GL అకౌంట్ ఇచ్చేయండి. న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోయి వెండర్ అండ్ కస్టమర్ రెండు ఇవ్వండి. కస్టమర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్కి అండ్ వెండర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్కి రెండింటికి చేయాలి. సేవ్ చేయండి. రైట్ బ్యాక్ వచ్చేసి న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళిపోండి. కరెన్సీ మీకేం అవసరం లేదు. రైట్ కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన F-53 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఐ థింక్ సో శివాకి కూడా సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుంటా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని USD కరెన్సీస్ని బేస్ చేసుకొని కూడా చేశాడు. నిన్న ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుంటా. పీరియడ్ మెన్షన్ చేయి. ఓకేనా? This error is